Nakshe Amarman, with a little help from Hari Gopal Prabhu if necessary. Yes. And Kamala Sundari, could you kindly bring my tabless phone from the desk, please? Unplug the wire first. Dayam Nitai Chaitanya Bole Nakshe Amarman. Dayam Nitai Chaitanya Bole Nakshe Amarman. Nitai Chaitanya Bole Nakshe Amarman. Dayam Nitai Chaitanya Bole Nakshe Amarman. Nakshe Amarman. Nakshe Amarman. Nakshe Amarman. Nakshe Amarman.
Nitai Gaur Premanande. This is the Italian Zoom. So Now we change microphone. to which? Little one. So here is Madhuranana Prabhu, the brains behind this evening's project. Allora, Hare Krishna a tutti, Dandavat. Ok, allora quindi tocca a me presentare la cosa e dire qualcosa a riguardo. Poi passerò il microfono. Poi ci sono tantissimi Vaishnava eccelsi che possono descrivere, presentare l'argomento in modo molto più esaustivo, però mi tocca da dire qualcosa. Allora, l'idea come mi è partita, se qualcuno, non so se l'ha notato, se qualcuno è al corrente, mi è capitato guardando un calendario, di appuntamenti, e c'era scritto in alto che oggi è il giorno mondiale della felicità. Sì? Sì, esatto. Oggi? No, per caso, io non so, non è che l'ho cercato io. È così. C'è scritto giorno della felicità. Oh wow, mercoledì, facciamo. Poi ci ho riflettuto sopra, ho detto, però cioè, la parola felicità è una gran bella parola. Cioè, tutti cercano, è una cosa che tutti vogliono. Non ho guardato online su Google chi ha stabilito il giorno della felicità, cosa intendesse per felicità. Però cioè, sappiamo noi bene, noi abbiamo una vaga idea di cos'è la felicità, innanzitutto, ma soprattutto sappiamo cosa non è, cioè cos'è il contrario di felicità, perché Srila Govinda Maharaj è stato molto chiaro, se uno va a leggere Verità Rivelata, c'è scritto chiaramente, dice nessuno di noi sa cos'è veramente la felicità, non lo sappiamo, cioè noi abbiamo soltanto, la nostra realizzazione di felicità è solo un frammento, una pausa tra una sofferenza e l'altra. Quella è la nostra, questo è il grado di felicità che noi abbiamo. E quindi poi riflettendo sulla cosa, è vero, cioè in realtà noi siamo come dei viandanti, no? Che camminiamo in questo deserto, immaginiamo questo mondo materiale come se fosse un deserto arido, e la felicità sarebbe l'acqua che cerchiamo, no? Quindi cosa facciamo? Siamo desiderosi, la vogliamo questa cosa. Vogliamo, che poi felicità può essere felicità, piacere, una serie di declinazioni. In questo deserto, chiaramente, come tutti i deserti che rispettino, hanno come si chiama, i miraggi, no? Prima ci sono i miraggi delle oasi, quindi vediamo il miraggio, seguiamo quel miraggio, lo cerchiamo, non andiamo, arriviamo là e non c'è. Quindi già inizia a parte la prima frustrazione, questa cosa che cioè, cerchiamo una cosa illusoria che non arriva mai, quindi si aumenta la frustrazione. Poi, come dicevo, arriviamo all'oasi, finalmente questa oasi, entriamo, ci buttiamo a capofitto nell'acqua, beviamo tantissimo, però l'acqua era contaminata e stiamo male. Questo al 90% dei casi è così. Quindi questa è anche una forma che Bhagavad Gita descrive questo come quel tipo di felicità o di piacere in passione, che all'inizio quest'acqua è come il nettare, ci rinfresca, siamo felici, ma poi ci viene la dissenteria. Quindi. Oppure per a un certo punto uno è frustrato, talmente frustrato che cammina, poi questa felicità, questo desiderio diventa sofferenza ed è contento nella sua sofferenza, quindi gusta questa sofferenza come se fosse la sua felicità perché si arrende a questo. A questo punto c'è un altro grado ancora di più, che è quella persona che dice ok, ho capito tutto, sono talmente frustrato, sono talmente disturbato da questa cosa che rinuncio a tutto, quindi ritiro i miei sensi, ritiro il desiderio, ritiro ogni cosa e non cerco nient'altro. Questo è quello che cercano tanto i monisti e i sunyavadi, no? Cercano il risultato della loro ricerca di felicità è una non felicità, cioè una non sofferenza, esatto, il risultato è quello, no? E quindi si ritirano e si annegano poi nell'oceano dell'annullamento totale, no? Come Gurdeva dice, come una goccia, si sciolgono come una goccia nell'oceano, no? Ed è una sorta di un totale suicidio. Quindi, sempre nel paragone del nostro deserto, uno a un certo punto si lascia andare a morire nel deserto e si abbandona al deserto. Però in tutto questo ci sono anche, la Bhagavad Gita ci viene incontro e fa un elenco di questi personaggi, no? Ci sono questi personaggi che attraverso la pratica del Dharma, attraverso il distacco del desiderio dell'azione, e danno, no? Krishna dice sì, puoi ottenere la felicità anche in quel modo, seguendo il Dharma, seguendo il Karma Yoga, seguendo il Jnana Yoga. Ci sono tutte forme di felicità, no?
però sono tutte felicità all'interno ancora comunque dell'esistenza materiale, no? Dei desideri materiali. E anche infine, quando poi rinunciamo ai desideri materiali e siamo diventati Atmarama, completamente soddisfatti, proviamo questo gusto, questa pace nel cuore, ancora, forse, in fondo, una forma di felicità ancora non è ancora stata completamente gustata, perché c'è una felicità ancora superiore. Infatti sappiamo che gli Atmarama per eccellenza, per chi non lo sa, c'erano i quattro Kumara, completamente realizzati, a un certo punto sentono la fragranza delle foglie udulati sui piedi di Vishnu e capiscono, allora c'era qualcosa di superiore alla nostra soddisfazione interiore. Nel Brihad Bhagavatamrita c'è tutta una parte che viene descritta come la discussione degli Atmarama, questi yogi completamente soddisfatti, come possono avere un'ulteriore felicità alla loro soddisfazione. E questa soddisfazione si trova poi in fondo nella Bhagavad Gita, quando Krishna dice arrenditi a me. Lascia ogni forma di religione, dharma, ma ogni forma di religione, ogni forma di pratica di yoga, ogni tipo di conoscenza, lascia perdere tutto e arrenditi a me. E allora lì possiamo forse gustare, no, senza forse, e sicuramente riusciremo a gustare la vera felicità, ma noi non ne abbiamo assolutamente idea. E quella domanda di qualcuno potrebbe essere, allora come facciamo a capire qual è la vera felicità? Accompagnandoci con chi gusta quel tipo di felicità, quel tipo di rasa. A questo punto possiamo parlare di rasa, di gusto superiore, no? Come c'era il libro dell'ISKCON, no? Il libro di cucina, il gusto superiore. Il gusto superiore che è al di là di tutto questo, al di là dell'esistenza materiale, al di là della conoscenza, al di là dello yoga, al di là di tutto, c'è questo gusto che io personalmente non so neanche lontanamente descriverlo, ma ho la fortuna di aver avvicinato delle persone che mi hanno dato comunque l'impressione, mi hanno ispirato che loro questo gusto ce l'hanno. Anche leggendo alcuni libri di Srila Maharaj, di Villa Govinda Maharaj, Swami Prabhupada, noi sappiamo che loro questo tesoro, questa felicità, questo gusto ce l'hanno. Quindi se noi, come dice Krishna Bhagavad Gita, ci avviciniamo al maestro spirituale, lo serviamo e gli poniamo domande, eccetera, eccetera, allora questo gusto ci arriva attraverso il maestro spirituale, attraverso questo tipo di conoscenza. Quella è la felicità che possiamo ottenere. Questa è la mia introduzione. Se vuoi fare un briefing. No, now this is Italian introduction. Now we hear English introduction. But I think Madhusudan Prabhu, he expressed everything very perfectly. We felt it from the heart. So it was very nice presentation. With enthusiasm, with heart and joy, with happiness, he described about happiness. Anyhow, Jai Srila Gurudev, Srila Bhakti Sunda Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai, Jai Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Rock Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai, Jai Saprika Shishi Guru Gauranga Gandhavika Gopinath ki Jai. So we're coming together for some happy association on the journey when the destination is very far away, but we hear it's very happy. Then we also hear that the journey towards the destination is happy. So if we're not happy, we should try to see what we're doing wrong. So we try to become happy because we are told that really the journey is joyful. So we need to make sure that we're doing the right things. If we do the right things will come to us. And we've got various quotes, and we heard perhaps in Italian something along these lines. And Madhusudan Prabhu, who is organized the meeting today, he's got a quote from Revealed Truth. But in fact, there are so many places, and I was getting a little lost earlier today when reading about happiness. And what is happiness? But here's a short quote from the Revealed Truth to get us started in English. Oh, but are we meant to be in Italian? No. I think English is that. We don't. Yes. And we're also mixed, gathering with devotees from all over the world, east, south, north, west, and all departments. So happily with the Italian-speaking devotees and the non-Italian-speaking devotees. All right.
So, a quote from Srila Gurudev. In the material world, everything is a passing show. There is no eternity or purity within the material environment. The happiness conditioned souls feel in the material environment is not real happiness. Conditioned souls do not actually know what happiness is. What they consider to be happiness is actually only temporary relief from their material difficulties. Between the births and deaths of the conditioned souls, so many varieties of suffering come to them. Sometimes conditioned souls become frustrated and want to become liberated from the material atmosphere. This way they desire to merge into Brahma, the way a raindrop merges into the ocean. And interestingly, when I was going through here, I'm not sure if I still have the quote in front of me, but in the Navadip Dham Mahatmya, which we're reading at the moment, did you mention about this? No, That, I don't mention, but I remember. Yeah, that Nityananda Prabhu he makes the question, let's consider why people are not getting happy, or why people are not coming to Krishna Prema from this world. Why are they so reluctant to come to Krishna Prema? And Krishna Prema is one of these words which doesn't perfectly translate into other languages, because it is a joy which is the pure joy of love of God. And so Nityananda is making this, why everyone's not coming? And then he's explaining about, that actually everybody wants happiness, and even in search of happiness, sometimes they want to commit suicide because they're feeling so much suffering and they're trying to find an alternative. Some want to go to Svargaloka, some want to go this, that, and the other. But even in the search for happiness, even some want to commit suicide. They're still searching for happiness. They're just finding the world so troublesome. Then, oh, I think I'll get a better life if I commit suicide. Anyway, that was one of the quotes that I think I got lost in when I was reading that, and then Nityananda was explaining many things. And I did have other quotes here. Hare Krishna. Anyhow, it's not just for me to talk about happiness. Oh, the key to all of this comes down to Krishna consciousness. That who is happy in this world? Then Mahaprabhu also asked to Ramananda Roy some questions. So what was the answer to who is happy in this world? I don't know about that, but two kinds of people are happy. The madman and the pure devotee. Yeah. Yeah, the materialist, the ignorant, actually, and the self-realized soul. For different reasons. For different reasons. And all the one in the middle, they're suffering. One in the middle is what? The one in between. Oh, suffering. Ignorance and Suffering, yeah. but All right. was not that. No debt. Right, and Srila Prabhupada says, and you were quoting this, we just, all we need is a small piece of land, one cow, and we own our own house. Like this. And so in Navadip, it is a little bit like that. Some of those houses in the villages, then they own their houses. You know, the bank doesn't own the house. So they own their houses made of straw and bamboo. Fine, but they own it and they got a cow. But I still see they like a little relief sometimes with their homemade, nourishing beverages. Okay. So here's something from Srila Gurudev in that beautiful book, Religion of the Heart. And so Srila Gurudev is saying, there is no sadness in Krishna's abode.
There, everything exists in a very happy and ecstatic mood. And then the devotees love this example the Gurudev gives. When you eat an apple, the apple is happy to be eaten by you. And you are happy when you are eating the apple. Both are happy. And when someone is eating a banana, the banana is happy and laughing. When a person is eating, he is very happy. Everyone is always very happy in Krishna's abode. Hare Krishna. In Krishna's abode, all the trees are wish-fulfilling trees. Kalpataru. If you want a mango from a banana tree, you can get a mango. ... This is some description that Srila Gurudev is giving about the spiritual world, using words and phrases of this world, of course, to indicate the joy which is in the upper world. And as we've been saying recently, how Srila Guru Maharaj is saying, one word, home, should be sufficient for us to understand. This is worthwhile to go home. And really, we are reminded every day, today also, in my duties today, we are reminded we are with a person who is suffering very much, so much suffering in this world, not for just a few minutes, but for a long, long time. So this world, it's not our home. And so let's try to see through the eyes of Gurudev and Guru Maharaj, who have come to give us Mahaprabhu's gift of divine love by chanting the holy name without offense and in the association of the devotees. So here we are. Jai Shri Guru Gauranga, Gandhavika Gopinath Chuti, Jai. Govinda Govinda, so, and yes. So here is another quote, and this is from Srila Guru Maharaj, but again, trying to wake us up, to shake us to happiness. What is more important, the feeler or the felt? The criterion of happiness is confined in the feeler, not in what is being felt. And we have to consider, is happiness necessary? Madhurananda, your theme, what's the answer? Yes, okay, correct answer. And if so, why is it necessary? Okay, happiness is possible only in the subjective existence. It is possible for the soul, for the living entity. Avoiding this material engagement, one may feel more happiness. He will be Atmarama, self-satisfied. Presently entangled in the unhappy substance, one must seek to become Atmarama. Atmarama means one who is established within himself and not outside himself. Hare Krishna, even they who are Atmarama, who have attained that standard, find more happiness when they come in contact with the Paramatma, the Supreme Soul. In the Srimad Bhagavatam, the existence of the higher Atma, of the Super Soul world, is fundamentally established. ... And then is coming to this whole theme that we are searching, the feeler is searching for happiness. But finally, that satisfaction is only fulfilled when it comes to the plane of service to the Lord and his devotees. That is our proper position. And so from Atma to Paramatma, to Bhagavan, to
the land of variety and the topmost plain of Goloka Vrindavan. And that plain is being given to us by Mahaprabhu, whose appearance is coming up in a few days' time. Well, 500 and something's appearance day is coming up in a few days' time. So here we are, the plain of Prema, Krishna Prema, being given by Chaitanya Mahaprabhu. And Chaitanya Charitamrita is full of ecstatic descriptions. So we get a little window to a wonderful world of devotional service, respect for the Vaishnavas, service to the Vaishnavas, respect for prasadam, service to prasadam, on all so many good things, like the apple and the banana happily being eaten. Okay, these are a few words from me. And actually, it's 7 o'clock here. I have just a small duty for a few minutes. I'll come back. Govinda. See, the happiness of a sneeze been built up inside. Govinda, Govinda. I have quote I can read from Swami Prabhupada, since we mentioned Gurudev, Guru Maharaj. Giant. Very good. Swami, the title is "The True Happiness Can Be Ours." It's a bit long. Perfect happiness can be ours, but it's in Italian. Translate. But I can also give you the English later, but anyway. Non sono capace. Sì. Si dice che stiamo attraversando l'era delle tenebre, il Kali Yuga. Che cos'è questa oscurità? L'oscurità non può essere dovuta alla retratezza nella conoscenza materiale, perché ora ne abbiamo più di prima. Se non noi stessi, i nostri vicini, in ogni caso, ne hanno in abbondanza. Pertanto, dobbiamo concludere che l'oscurità dell'epoca presente non è dovuta a una mancanza di progresso materiale, ma al fatto che abbiamo perso la chiave del nostro progresso spirituale, che è la prima necessità della vita umana e il criterio di valutazione del più alto tipo di civiltà umana. Lanciare bombe dagli aeroplani non è un progresso della civiltà, dalla pratica primitiva e incivile di far cadere grosse pietre sulla testa dei nemici dalle cime delle colline. È Prabhupada, Swami Prabhupada. Migliorare l'arte di uccidere i nostri vicini con mitragliatrici e gas velenosi non è certo un progresso dalla barbarie primitiva, che si vantava della sua arte di uccidere con archi e frecce. Né lo sviluppo di un senso di egoismo viziato prova qualcosa di più di un animalismo intellettuale. La vera civiltà umana è molto diversa da tutti questi stati e quindi nella Katha Upanishad c'è l'enfatico richiamo Uttishtata Jagrata Prapyavaran Nibodhata Shurasya Dharanishita Duratyaya Durgampatastat Kavayo Vadanti. Per favore, svegliati e cerca di capire il dono che hai ora in questa forma di vita umana. Il sentiero della realizzazione spirituale è molto difficile, è tagliente come il filo di un rasoio. Questa è l'opinione dei dotti studiosi trascendentali, dei trascendentalisti. Così, mentre erano ancora nel grembo dell'odio, i saggi indiani hanno sviluppato un diverso tipo di civiltà che consentiva loro di conoscere se stessi. Avevano scoperto che non siamo affatto entità materiali, ma che siamo tutti servi spirituali, eterni e indistinguibili dell'assoluto. Poiché la nostra miglior età di giudizio, scelto di identificarci completamente con questa presente esistenza materiale. Le nostre sofferenze sono moltiplicate secondo la legge inesorabile della nascita e della morte, con le sue conseguenti malattie e angosce. Queste sofferenze non possono essere realmente mitigate da alcuna fornitura di felicità materiale, perché materia e spirito sono elementi completamente diversi. È come se portassi un animale acquatico fuori dall'acqua e lo mettessi a terra, fornendogli ogni sorta di felicità possibile sulla terraferma. Le animali non possono essere alleviate affatto finché non viene portato
dall'ambiente a lui estraneo. Materia sono cose completamente contraddittorie. Tutti noi siamo entità spirituali. Non importa quanto ci mischiamo negli affari delle cose mondane. Qui non possiamo avere la felicità perfetta, che è il nostro diritto di nascita. La felicità perfetta può essere nostra solo quando siamo ritornati al nostro stato naturale. Questo è il messaggio distintivo della nostra antica civiltà indiana. Questo è il messaggio della Gita, questo è il messaggio di tutti i veri acharya, compreso il nostro attuale acharya Dev, nella linea del Signore Chaitanya. I'm gonna to find the English nel mio Facebook. Un estratto di un discorso di Swami Prabhupada. Let me see if I have the English. Maybe. Yes. No. Okay, so Oh, yes. Here. If you want, I can also read the English. Yeah? It's an excerpt from a talk given by Srila Prabhupada February 1936 in Bombay. It is said that we are passing through the age of darkness, the Kali Yuga. What is this darkness? The darkness cannot be due to backwardness, in material knowledge, because we now have more of it than formerly. If not we ourselves, our neighbors, at any rate, have plenty of it. Therefore, we must conclude that the darkness of the present age is not due to a lack of material advancement, but that we have lost the clue to our spiritual advancement, which is the prime necessity of human life and the criterion of the highest type of human civilization. Throwing of bombs from airplanes is no advancement of civilization from the primitive, uncivilized practice of dropping big stones on the heads of enemies from the tops of hills. Improvement of the art of killing our neighbor by means of machine guns and poisonous gases is certainly no advancement from primitive barbarism, which prided itself on its art of killing by bows and arrows. Nor does the development of a sense of pampered selfishness prove anything more than intellectual animalism. True human civilization is very different from all these states, and therefore in the Katha Upanishad there is an emphatic call, Uttishata. Please wake up and try to understand the boon that you now have in this human form of life. The path of spiritual realization is very difficult. It is sharp like a razor edge. That is the opinion of learned transcendental scholars. Thus, while others were yet in the womb of historical oblivion, the sages of India had developed a different kind of civilization, which enabled them to know themselves. They had discovered that we are not at all material entities, but that we are all spiritual, permanent, and indestructible servants of the Absolute. But because we have, against our better judgment, chosen to completely identify ourselves with this present material existence, our sufferings have multiplied according to the inexorable law of birth and death, which, with its consequent diseases and anxieties. These sufferings cannot be really mitigated by any provision. Okay, provision cannot be mitigated by any by any provision of material happiness, because matter and spirit are completely different elements. It is just as if you took an aquatic animal out of water and put it on the land, supplying all manner of happiness possible on land. The deadly sufferings of the animal are not capable of being relieved at all until it is taken out of its foreign environment. Spirit and matter are completely contradictory things. All of us are spiritual entities.
We cannot have perfect happiness, which is our birthright, however much we may meddle with the affair of mundane things. Perfect happiness can be ours only when we are restored to our natural state of spiritual existence. This is the distinctive message of our ancient Indian civilization. This is the message of the Gita, this is the message of the Vedas and the Puranas. And this is the message of all the real acharyas, including our present Acharya Deva in the line of Lord Chaitanya. Yeah. So, question and answer. C'è una domanda. C'è già una domanda. Sì, me l'ha fatta da Rajarani sull'argomento. Vabbè, lui vi spiega come lei è arrivata alla coscienza di Krishna, eccetera, eccetera. Dice che è tutto fantastico, ma dice, ma in altri casi, cioè per le persone a cui non viene neanche lontanamente il dubbio che stiano soffrendo in questo mondo materiale, eccetera, eccetera, come possono arrivare a capire cos'è la vera felicità? Cioè c'è un modo, c'è una speranza anche per loro? In inglese. So, is Rajaran Rajarani asked this question. I've got some chance through connection with Krishna consciousness to be happy for real. But what happened to the people that they don't get this chance? How they can get, and they are not even looking, how they can understand they are not in contact with any happiness? How, what is the hope for them? They need a sadhu like you to wake them up. This is why the sadhus go door to door for no purpose of their own, but for the purpose of waking up the sleeping souls to their greatest fortune. Quindi la risposta di Maharaj è che loro, queste persone che tu conosci, osservi, hanno bisogno di una persona santa come te, che li contatta e che gli dà una connessione con la realtà, la possibilità di avere vera soddisfazione e felicità. And it's ultimately is described that the fortunate living entities, they come to take up this path of spiritual, means conscious search in a serious way. È anche descritto nelle scritture che le persone fortunate prima o poi cominciano questo cammino spirituale in connessione appunto con le persone sante e poi progrediscono nella loro realizzazione. And that fortune is born from the association of devotees. E questa fortuna si genera attraverso il contatto, la compagnia con i devoti. To open thousands and thousands of hospitals, to do so much good work in the world, will not give us the capacity to understand the reality of the Lord and his land. Aprire centinaia di ospedali, fare tantissima carità, opere pie, non può in effetti aprirci gli occhi, aprirci la strada verso una reale connessione col mondo spirituale. But if somebody has this kind of good, selfless nature and a devotee benefits from those facilities, then that person who's financed and arranged and all these things, he will start to get some sukriti, some spiritual bank account, which will help him to understand about God and about our relation with him. Ma se queste persone che sono predisposte alle opere pie, alle opere di carità, magari aprendo un ospedale a loro spese, hanno l'occasione, anche senza saperlo, di curare un puro devoto di Krishna, attraverso questo tipo di servizio, anche inconsapevole, possono iniziare a costruire la loro fortuna spirituale, i loro shukriti. But again, the important factor is the coming in contact with the devotees in some way or another. Ma la cosa più importante, appunto, è venire in contatto con i devoti in un modo o nell'altro.
It is like the flame, some fire. One candle lights another candle. A candle can't light itself. È come una fiamma di candela. Una candela può accendere un'altra candela e che può accendere a sua volta un'altra candela. And life comes from life. La vita viene dalla vita. Two stones don't make a living entity. Due pietre non possono creare un essere vivente. And bhakti, devotion, comes from bhakti. E la bhakti, la devozione, viene dalla bhakti. So the devotion in the heart of a devotee, they may look like the same person as everybody else at the bus stop or whatever it may be. But in the heart of a devotee is something very special. And from that devotee, others, the jiva souls, can be woken up with bhakti. E un devoto da una messa al fianco di una persona non devota possono sembrare uguali, ma in realtà c'è qualcosa nel cuore della persona devota che è molto importante e diverso, una luce particolare che può appunto risvegliare le altre persone alla vita spirituale. But it was Nityananda's question in Navadipta Mahatmya. Why is it that people don't come to Krishna Prema? And then he himself is giving some description about the false attractiveness of the mundane world. Ma dai. Jai Shri Guru. Did you find it in the book? Stiamo leggendo. In Krishna Search. Da qua, in vari modi. Stiamo leggendo Srinavadidam Mahatmya, dove Nityananda Prabhu appunto si chiede perché le persone non abbracciano la Krishna Prema, l'amore spontaneo per Dio. E lui stesso si dà la risposta. In vari modi tutte le anime perseguono la felicità. In questo mondo alcune anime studiano la logica, altre praticano lo yoga. Per amore della felicità alcuni lasciano la casa e vanno nella foresta, mentre altri intraprendono guerre tra le nazioni. Per amore della felicità alcuni corrono dietro alle donne e alla ricchezza, mentre altri perseguono le arti e le scienze. Per amore della felicità alcuni rinunciano alla felicità e imparano a essere infelici, mentre altri si annegano nell'oceano. Alzando le braccia, Nityananda grida: "Oh anime, oh anima, abbandona la miseria dello sfruttamento e della rinuncia e vieni con me. Stai cercando la felicità, te la darò e non ti prenderò nulla in cambio. Non subirai alcun problema, perdita o dolore. Canta semplicemente Shiguranga e balla senza preoccuparti." E poi va avanti, va avanti, avanti, va avanti. Leggete Srinavadidam Mahatmya. Ascoltatelo. What verses did you read? Which chapter was it? Chapter is This is the real. the glory of The glories of the glories Dham. of the Dham, yeah. And verses 23. From yes. No. 36. What verses did you read from? Okay, I'll read from 23. There. Yes, 23. 23, okay. More or less. So in English, that is short reading. Whenever and howsoever the Lord bestows his mercy, the fortunate souls become extremely happy. Everyone should know the symptoms of misfortune. To consider your own intelligence to be great and not accept the mercy of the Lord. What? Sorry. Everyone, sorry about the cup, that threw us off. Everyone should know the symptoms of misfortune. That is, to consider your own intelligence to be great and not accept the mercy of the Lord. That is misfortune. Through false arguments, souls fall into Maya's traps again and again. O souls of Kali Yuga, come, give up duplicity and accept pure divine love
for Sri Gauranga in full. Saying this, Nityananda calls out again and again. Still, unfortunate souls do not accept. So still, unfortunate souls do not accept. Let us consider carefully why souls disregard divine love. So this is what you read just now, is it? Yeah, yes. In various ways, all souls pursue happiness. In this world, some souls study logic and others practice yoga. Does that sound familiar? For the sake of happiness, some leave home and go to the forest, and others wage wars between nations. The aim is happiness. For the sake of happiness, some run after women and wealth, and others pursue the arts and sciences. For the sake of happiness, some give up on happiness and learn to be miserable, and others drown themselves in the ocean. Raising his arms, Nityananda calls out, O souls, give up the misery of exploitation and renunciation and come with me. You are searching for happiness. I will give that to you, and I will not take anything from you in return. You will not undergo any trouble, loss, or pain. Simply chant Sri Gauranga and dance without a care. The happiness I will give you is unparalleled. It is pure, eternal joy, free from all illusion. And then finish. In this way, Nityananda Prabhu begs everyone to accept divine love. But the unfortunate, as a result of their sins, do not want it. Okay, not the end. The unlimited sins of anyone, the unlimited sins of anyone who chants Gauranga Nitai are destroyed. Everyone, please listen to another confidential subject. Okay, you have to join our morning program or evening program. You'll have to read Navadip Dham Bhavataranga, in fact. No, Navadip Dham Mahatmya, to find out more. Quindi avete sentito quante belle cose si possono dire sulla felicità, altro che la giornata mondiale della felicità, chissà cosa tirano fuori, non oso neanche immaginare. So, question and answer or some contribution from the present devotee? Question from... If you're sitting there trying to preach Krishna consciousness to someone who kind of just doesn't want it, and you keep trying to preach, is that in a sense considered offensive, or is that trying to spread the message, even if they're just adamant about not wanting it? Manindra, the question is to you. Oh, okay. Gotcha. Okay, other contribution about happiness. No. Sorry? It can have the opposite effect if you insist, actually. You may repulse them from taking Krishna consciousness. And you also suffer for the consequences. They have become offensive. One time, when I was first starting to take to Krishna consciousness, I was still living with my parents. And I remember when I would practice in my house at odd hours of the night for people that stay up really late. And I would chant Hare Krishna Maha Mantra in the morning really early, at 5 a.m. in the morning. And my mother would be like, please stop chanting Hare Krishna.
And I'd be like, no, I will never stop. But she ended up getting so angry, and she even blasphemed the holy name in my chanting. And I felt some negative effect of that. And I felt bad and decided to not do that. Sometimes we may be doing something that might be positive in some sense, but it would be negative and an inappropriate time. Okay, back to happiness. Now, I'll play devil's advocate. Okay. Or after you. Oh, sorry. I'm sorry. I was just going to add then that because we were talking yesterday about love and affection, and I think sometimes if we're trying to share then the glories of the Lord, or trying to share some Krishna consciousness with somebody, then if there's some affectionate dealing, like if we can relate to them affectionately, then I don't know, my own feeling is it's not so pushy, and then it doesn't necessarily have a negative effect, because Krishna consciousness, it's something that we're sharing from heart to heart. And so if we can connect with the heart of that person, then it's not a forceful thing. We're just trying to meet them as another soul and find where they're at and share like what has touched our heart, but not in a like trying to force something. But just one point I was going to say is that about happiness, that okay, the Lord himself, like we're told, like he's the source of all happiness. He is the source of all creation. Nothing is outside of him. Everything is contained within him. And yet he himself, though he's the enjoyer of every single thing in creation, and he himself is actually left wanting to understand like what is the feeling in Srimati Radharani's heart, and he wants to taste like what is her happiness. And so that causes him then, for our fortune, to descend, and so he has his own pastimes. But what he's showing is that the way to actually experience happiness is actually, or the only way that we're going to experience like the maximum degree of happiness is by being a devotee. He could do anything, like he could do absolutely anything to extract happiness, and he is actually doing that, but still nothing is ultimately satisfying. Like the supreme thing that he can be engaged in to extract the maximum happiness and degree of feeling is by being a devotee of himself. Incredible. And the supreme example. It's And I have a one-liner to that. So there's a one-liner, it may not be exact word for word, but from Srila Gurudev, saying about how can anyone expect to get happiness when they don't worship happiness personified, Sri Krishna, reality, the beautiful. That's one line. Okay. We do one English talk and one Italian talk. Maharaj ci faceva questa citazione in cui Guru Maharaj? Gurudev, in ogni caso, che diceva come possiamo aspettarci di trovare la felicità se evitiamo la personificazione stessa della felicità, che è Krishna. Non è possibile essere felici evitando la felicità. Come si dice devil's advocate? L'avvocato del diavolo, faccio l'avvocato del diavolo. Inquadrati.
non vogliamo felicità, non ci interessa. La felicità è mondano. Felicità, tristezza, quello che viene in questo mondo materiale, viene, va bene. Che cosa vogliamo? Estasia. Quella è più alta della felicità. E perché? Perché siamo Sat Chit Ananda. Sat, eternità. Someone else. Are you quoting Calvin and Hobbes? Così? Yeah, there is one my favorite slide of Calvin where he say, I'm not satisfied with happiness. I demand euphoria. Demand what? Euphoria. 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 I'm not satisfied. C'è un sacco di dentro Calvin Hobbes. Ma sì, quindi siamo stati eternale, ma cosa serve di essere eternale se non abbiamo eterno, se non abbiamo chit, conoscenza. Ok? Siamo eterno, abbiamo cosciente, ma per cosa? Per ricerca di Ananda. Ananda, ecstasia, bliss, gioia, quello che cerchiamo. E il mio sloka preferito di Guru Maharaj nel Pramadama Deva Stotam. E questo è la all-conquering conclusion. Sì, esatto. Più alto concetto di realtà ultima realtà, per forza deve essere also la forma più alta di Ananda, estasia. Quindi vogliamo una connessione con quello, vogliamo quello che Krishna è, quello che lui esude. Viene da lui. E vogliamo una connessione, vogliamo gustare questo, assaggiare questo. E stiamo leggendo adesso il Navadip Mahatma, e quando Jiva Goswami incontra Nityananda Prabhu, Bala canta e Sviene. Bala canta Sviene. Quando lui va a casa di Sachimata, Bala canta Sviene. Quando lui va a un'altra posto, Bala canta Sviene. Vogliamo quello, che la nostra vita è così. Parliamo, cantiamo, veniamo. Quindi, un piccolo commento. Jai Gurudev. English? Piccolo. Okay, sure. I'll travel fast. We don't want happiness. Happiness doesn't interest us. It's boring, actually. It's mundane. Happiness, distress, it'll come. We don't care about happiness. What do we want? We want ecstasy. We are searching for ecstasy. And why is that? Because we're Sat Chit Ananda. Oh, she mentioned the quote from Calvin and Hobbes. Calvin also, he is searching for that. So Sat, eternal, we are eternal, but what use is eternity if we don't have consciousness? Okay, so we're Sat Chit. But what use is Sat and Chit, eternity and consciousness, if we're not in the search for something? And that we are in the search of Ananda, ecstasy. We're searching for that. And one of my favorite slokas, it's found in the Pramadama Deva Stotam by Guru Maharaj, where he says, this is the all-conquering conclusion. The highest conception of the ultimate reality must also be the highest form of Ananda, ecstasy. And so we want a connection with that. We want what Krishna is exuding. We want a connection with that. We want to taste that. And so we were reading in the Navadip Dham Mahatma, que Jiva Goswami is meeting Nityananda Prabhu, and he dances, sings, and faints. Then he goes to the house of Sachimata, dances, sings, and faints. And that's what we want our lives to be like. Dancing, singing, and fainting. That is our goal. Wow, I've never been so many people expert in happiness. This amazing. Okay, I think we almost
Don't forget the famous quotation of Guru Maharaj. Om means a big yes. What is your heart is looking for exists. So don't give up. La famosa citazione di Srila Guru Maharaj che dice Om significa un grande sì, ciò che il tuo cuore sta cercando esiste, quindi non darti per vinto, continua a cercarlo. E qualche idea su dove trovarlo è stata data durante questo meeting. Ok, Maharaj? And the words like happiness, joy, ecstasy, and all these words, they're just coming up again and again, verse by verse, throughout everything that we're reading, from Gurudev, Guru Maharaj, Srila Prabhupada, Chaitanya Charitamrita, everywhere. So let's come back home. Home is a very happy place to be, and the destination is wonderful, and the journey, don't forget. Try your best, chant Hare Krishna, avoid the offenses, serve the devotees as you can, and be happy. Govinda, Govinda. We are going to chant Hare Hare Nama Krishna. Maybe change it to the setting for music. But before you have to change the theme, otherwise to spread. Okay, we've got our technicians on the... Yeah, then we're going to have Hare Hare Nama Krishna, and Ananya Sundari is going tomorrow back to Utah, Salt Lake City. So she surprised herself and she surprised us because she thought she's going later. She found out by chance exactly for tomorrow. So let her have the chance to sing Hare Hare Nama Krishna. Last chance. Hare Hare Nama Krishna Hare Nama Hare Vaishnava Kale
Jai Shri Guru Duranga Gandharvika Gopinagi Raj Balaka Paju ki Jai Shri Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai Shri Bhakti Rakha Shri Dev Goswami Maharaj ki Jai Jai Shri Sri Bhakti Anta Swami Prabhupada ki Jai Jai Shri Chaitanya Saraswati Mata Acharya Vrinda ki Jai Bhakti Ranja Madhusudan Maharaj tutti i devoti ki Jai Vrinda Immacolati ki Jai tutti i devoti in collegamento ki Jai Sankirtan ki Jai Nara Permanande Panchakaupasurya Kripa Sindhubhyev Cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hari Hari